welcome to Cbse's first personalized chapter model tuition. So today we're going to discuss some important questions from our chapter life process in plants. Yes, so ആദ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫുഡ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഫുഡ് ഫാക്ടറി, കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? റൂട്ട് ആണോ? അല്ല. സ്റ്റെം ആണോ? അല്ല. ലീഫ് ആണോ? അതെ അല്ലെ. ലീവ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഫുഡ് ഫാക്ടറീസ് ഓർ കിച്ചൺ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ എ ലീഫ്. ലീഫിനകത്ത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം? ആൽക്കഹോൾ ആണോ? അല്ല. വാട്ടർ ആണോ? അല്ല. ക്ലോറോഫിൽ ആണോ? അല്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ. സോ അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അയഡിൻ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേണിംഗ് ഇൻ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ടേണിംഗ് ഇൻ ടു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ. സൊല്യൂഷൻ എന്ത് കളർ ആവും? ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ ആകും. ത്രൂ വിച്ച് വി ക്യാൻ കൺഫേം ദാറ്റ് starch is there. Okay, so starch iodine നമ്മൾ add ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will be turning into blue black color. So option B, iodine solution, is the correct answer for the second question. Now we are moving to the third question. What color change indicate the presence of starch when iodine is added to a leaf? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലേ? ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് വെൻ അയൺ ഇസ് ആഡഡ് ടു എ ലീഫ്? ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Fourth question is, why do non-green parts of a leaf not produce starch? So option R, they do not get water. adondano alla. They do not have chlorophyll. Yes, that is the correct answer. Non-green ennu പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ എന്തില്ല? ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല. സോ ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ വൈ ഡു non-green parts of the leaf not produce starch? Because avade chlorophyll illa. So for the fourth question, option B is the correct answer. Fifth question is, which of the following raw material is available in the air for photosynthesis? Helium, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീലിയം അല്ല, നൈട്രജൻ അല്ല, ഹൈഡ്രജൻ അല്ല, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് photosynthesis perform ചെയ്യാനുള്ള raw material, essential ആയിട്ടുള്ള raw material എന്ന്. So for the fifth question, option B is the correct answer. Now we are moving to assertion and reasoning type question, where directions in the following questions, a statement of assertion is followed by statement of reason. Mark the correct choice as. The options are option A എന്ന് പറയുന്നത് both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B എന്ന് പറയുന്നത് both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C എന്ന് പറയുന്നത് assertion is true but reason is false. D എന്ന് പറയുന്നത് assertion is false and reason is also false. So under that, the sixth question is, assertion തന്നിരിക്കുന്നത് minerals and water present in the soil are absorbed by the roots and transported to leaves. Yes, അത് correct ആണല്ലേ? കാരണം മിനറൽസും വാട്ടറും റൂട്ട്സ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാം പോകുന്നത്. റീസൺ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദ എയർ ഇസ് ടേക്കൺ ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ പ്രസന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി ലീവ്സ്. അതും കറക്റ്റ് ആണല്ലേ? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ. പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റീസൺ നമ്മുടെ അസേഷന്റെ കറക്റ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണോ? അല്ല. സോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ്. അസേഷനും കറക്റ്റ് ആണ്, റീസണും കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഓവർ ഹിയർ റീസൺ ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസേഷൻ. റീസൺ നമ്മുടെ അസേഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ answer over here, that both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Seventh question is, the assertion is all parts of the plant, green or non-green, carry out respiration. അത് എന്താണ്? ശരിയാണല്ലേ? എല്ലാ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റും റെസ്പിറേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് റീസൺ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? വാട്ടർ ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്പിറേഷൻ. അത് തെറ്റാണ്. വാട്ടർ ഇസ് നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് റെസ്പിറേഷൻ. സോ ഇവിടെ അസേർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്, റീസൺ ഫോൾസ് ആണ്.
Eighth question, the assertion is green pigment found in plants leaf is called as chlorophyll, and the reason given is chlorophyll is responsible for the green color of the plant. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, തിരിച്ചു മറിച്ചും തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. സോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റീസൺ നമ്മുടെ അസേർഷന്റെ കറക്റ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല. സോ ബോത്ത് അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് റീസൺ ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസേർഷൻ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Ninth question is, assertion എന്ന് പറയുന്നത് the iodine solution indicate the presence of starch in the leaves അല്ലേ, കറക്റ്റ് ആണ്. iodine solution ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. റീസൺ എന്താ, the red yellow color confirm the presence of starch in the leaves. അത് തെറ്റാണല്ലേ, റെഡ് യെല്ലോ കളർ ആണോ, അല്ല, ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ്. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. സോ അസേർഷൻ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ്, റീസണോ ഫാൾസ് ആണ്. And the 10th question is, assertion the final product of respiration is glucose. ഗ്ലൂക്കോസ് ആണോ റെസ്പിറേഷന്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ല, പൈറുവേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ അത് തെറ്റാണ്. റീസൺ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഗ്ലൂക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെ, ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്, സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടാണ്. സോ റീസൺ ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് അസേർഷൻ ഇസ് ഫാൾസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദ 10th question. Now we are moving to very short answer, and the 11th question is, photosynthesis require chlorophyll and a few other raw materials. Add the missing raw material to the list given below. So photosynthesis ന് chlorophyll വേണം, വേറെ കുറേ raw materials വേണം അല്ലേ. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ടറും മിനറൽസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഏതൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട്, സൺലൈറ്റ് വേണം അല്ലേ, സൺലൈറ്റ് വേണം, ക്ലോറോഫില്ല് വേണം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം, വാട്ടർ വേണം അല്ലേ. ദീസ് ആർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. Now the 12th question is, whether food is made in all part of a plant mainly in leaves. നമുക്കറിയാം വേറെ ചില പാർട്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണോ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് അവിടെയെല്ലാം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. 13th question is, why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do? നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത്? And the answer is, our body can have the raw materials required for the synthesis of food, but our body does not have chlorophyll which can capture the energy of sunlight. So chlorophyll ആണ് സൺലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തില്ല, ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല. സോ സൺലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കില്ല. 14th question is, how do water and minerals absorbed by the roots reach the leaves? And the answer is, water and minerals absorbed by the roots are transported to the leaves by vessel which is present in xylem, and they form a continuous passage or pipeline throughout the root, the stem, the branches and the leaves. Okay, so roots ആണ് എന്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് വിച്ച് വി കോൾ ആസ് xylem. ആൻഡ് ഈ xylemത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ വാട്ടർ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ടോപ്പ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഫോർ ദ 14th question. 15th question is, how we come to know the occurrence of photosynthesis in a plant? Photosynthesis നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കും? So the presence of reserve food material, that is starch, the leaves of plant indicate the occurrence of photosynthesis. സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നിട്ടില്ല. So that is the answer. Now we are moving to short answer type question, where the 16th question is, a goat eats away all the leaves of a small plant. However, in a few days, new leaves could be seen sprouting in a plant again. How did the plant survive without leaves? So, ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ എല്ലാ ലീവ്സും ഗോട്ട് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ലീവ്സ് ഒക്കെ വരാണ്. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? ഒരു പ്ലാന്റിന് ലീവ്സ് ഒന്നുമില്ല, വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്തു, ലീവ്സിനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? സോ ദ ആൻസർ ഇസ്, ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, the plants take water, carbon dioxide and essential nutrients from the surrounding and convert them to energy or carbohydrate and stores them. And the plant managed to survive in the absence of leaves due to the energy stored in plant in the form of starch.
സോ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ടൂറോ പിക്നിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഹോട്ടൽസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് വിൽ ബി ക്യാരിങ് ഫുഡ് അലോങ് വിത്ത് അസ് റൈറ്റ് സെയിം ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒരു റിസർവ് ഫുഡ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സോ വെൻ ഓൾ ദ ലീവ്സ് ആർ ഗോൺ ഈ ഒരു റിസർവ് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ന്യൂ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ബി കമ്മിങ് ആൻഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് actively. And the 17th question is sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water, minerals are raw material essential for photosynthesis. Do you know where they are available? Fill in the blanks with the appropriate raw material. So available in the plant. ഏത് raw material നമുക്ക് പ്ലാന്റിൽ കാണാൻ പറ്റുക? Chlorophyll ആണ് അല്ലേ പ്ലാന്റിൽ കാണാൻ പറ്റുക. Next. Available in the soil. Soil എന്താ കാണുക? Water and minerals. Water and minerals ആണ് soil കാണുക and അവിടെ നിന്നാണ് absorption നടക്കുന്നത്. Then available in the air. Air abundant ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം രാവിലെ മാത്രം കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് സൺലൈറ്റ് ആണ് നൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഓക്കെ സോ സൺലൈറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം Now the 18th question is fill in the blanks of the paragraph given below with the words provided in the box and a note is also given. A word can be used more than once. Now we'll read the paragraph. Leaves have a green pigment called dash which capture dash from sunlight. This energy is used in the process of dash and along with other raw materials like dash and dash synthesis dash. And the options are chlorophyll, energy, food, carbon dioxide, water, photosynthesis. So leaves, they have a green pigment called as chlorophyll. Okay, leaves in a green pigment and chlorophyll, which will be capturing energy. Okay, which will be capturing energy from sunlight, and this energy is used in the process of photosynthesis. Photosynthesis is your energy use and along with other raw materials like carbon dioxide and water. Okay, synthesis food. So carbon dioxide namma CO2 ennaanu ezhudha, water ne H2 okay, yes. So leaves have a green pigment called as chlorophyll which will be capturing energy from sunlight and this energy is used in the process of photosynthesis and along with other raw materials like carbon dioxide, water, they will be synthesizing. So this is the answer. 19th question is how do plants obtain the raw material for photosynthesis from the surrounding? So plants obtain the raw material for photosynthesis from their surrounding in different ways. That is, they absorb water through their roots from the soil, take in carbon dioxide from the air through stomata and capture sunlight using the chlorophyll in their leaves. So this is the way, okay. So water and minerals in the case the roots are absorbed carbon dioxide stomatil absorbed then chlorophyll sunlight trap. Now the 20th question is a true or false type question where you have to write T for true or F for false for the following statement. First statement is the synthesis of food in plants occur in roots. Synthesis of food leaves. So first statement is false. Second statement is during photosynthesis oxygen is absorbed. That's false. Photosynthesis time carbon dioxide absorbed. Next, carbon dioxide is released during the process of photosynthesis. That's carbon dioxide release oxygen release. So again that is false. Next, stomata are visible only when the leaf is observed under a magnifying glass. So we leaf stomata only under a magnifying glass we can see the stomata. So that is true. Now xylem is found only in the leaves of a plant. Xylem leaves throughout the plant xylem okay, which helps the transportation of water and minerals. So that is false. And during respiration glucose is broken down in the presence of oxygen. That's correct. Glucose is broken down in the presence of oxygen. So that is a true statement. Now we are moving to long answer type question where the 21st question is you have to complete the missing box.
and you have to differentiate between these two processes. So first one is glucose plus a box is given, and in the arrow mark energy is released. Then again a box is given plus water is given. In the second one, again a box is given plus water is given. In the arrow mark sunlight and chlorophyll is given. Again a box is given, then plus oxygen is given. So the answer is first process is respiration. So in respiration, glucose will be combining with oxygen and energy will be released, and as a result carbon dioxide and water are being released. So first one is respiration. ആദ്യത്തേത് respiration ആണ് അല്ലേ. ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും എന്താകുന്നുണ്ട്, എടുത്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടർ ആണ് അവിടെ റിലീസ്ഡ് ആവുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ്, വേർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ അവരെന്താണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്ലൂക്കോസും oxygen on. Okay, so second one is photosynthesis. So photosynthesis is a process by which green plants make food using sunlight, carbon dioxide and water, and it happens in the leaves during the day and gives out oxygen. And respiration is a process by which plants use oxygen to break down food and release energy, and it happens in all parts of the plant both day and night and gives out carbon dioxide. So photosynthesis in case plants എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്, സൺലൈറ്റ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, വാട്ടർ ഇത്രയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. റെസ്പിറേഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ they'll be taking in oxygen and ആ ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണ്, എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ. The 22nd question is, how do plants transport raw material to the food factories of the plant? So food factories എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, leaves ആണ്. So plants transport raw material to the leaves through different method, that is water is absorbed by the roots and carried to leaves via xylem vessel, while carbon dioxide enter the leaves through stomata. Nutrients from the soil are also transported with water, and these materials are used by the leaves to make food through photosynthesis, and the food prepared in the leaves are transported to other parts of the plant through another set of thin tube-like structure called as phloem. Plants in the case ഈ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ്, ഓക്കെ, വാട്ടറിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മിനറൽസും സൈലം വെസലിലൂടെ പോവും, ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റൊമാറ്റ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലോറോഫിൽ വിൽ ബി അബ്സോർബിങ് sunlight, right? Okay, so ഈ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലീവ്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, and where the photosynthesis will be performed, and ഈ prepare ചെയ്ത food will be reaching to other parts of the plant through a structure called as phloem. 23rd question is, what is the role of stomata in both photosynthesis and respiration? So stomata are tiny pore present on the lower surface of leaves, and during photosynthesis stomata allow carbon dioxide to enter the leaves, and during respiration they help in exchange of gases. Oxygen come in and carbon dioxide goes out. Stomata are very important because they help the plant breathe and make food. So stomata ennu parayunnathu, they are tiny pore which is present on the lower surface of leaves, and photosynthesis inde samayathu they'll be taking in carbon dioxide and they'll be releasing oxygen. Respiration samayathanengilo they'll be taking in oxygen and they'll be releasing carbon dioxide. So stomata illengil endu cheyilla, ee exchange of gases onnum nadakilla, ee oru process onnum nadakilla. So stomata is very much important. Nammade nostrils pole thanneyana plants in stomata ennu parayunnathu, very important for the exchange of gases. 24th question is a fill in the blanks question. Okay, we have to fill in the blanks by using suitable word that is given in the bracket. So first one is, dash is the site of reception of light energy in the leaves, and the options are chlorophyll or stomata. So നമുക്ക് അറിയാം chlorophyll ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, energy, light energy trap ചെയ്യുന്നത്. Next one, food making process in plant is called as transpiration or photosynthesis. So food ഉണ്ടാക്കുന്ന process എന്താ വിളിക്കുന്നത്, it is called as photosynthesis. Food making process is called as photosynthesis. Then glucose is converted into dash for storage, glycogen or starch. Okay, so glucose എന്തായിട്ട് converted ആവുന്നത്, glucose is getting converted into starch. Okay, food ഏത് രീതിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഫോമിലാണ്. Okay, so glucose will be converted into starch and it will be stored. Next, dash are made up of carbon, hydrogen and oxygen, fats or carbohydrates. So carbohydrate ആണ്, carbohydrate is the one which is made up of carbon, hydrogen and oxygen. So carbohydrate is the correct answer. Next, plants have pipe like dash to transport water and nutrients from the soil.
Options are xylem or phloem. So നമുക്കറിയാം water and minerals ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും xylem ആയിരിക്കും. Food ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് phloem ആയിരിക്കും. So over here the correct answer is xylem. Xylem is the correct answer which helps in the transportation of water and minerals. Now the 25th question is, does the broad and flat structure of leaves make plants more efficient for photosynthesis? Justify your answer. So the answer is yes, the broad and flat surface of leaves make plants more efficient for photosynthesis. This is because of the following reason. The broad shape also helps the leaf to face the sun directly, maximizing the amount of light it receives during the day. So leaves in a broad shape ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു vast area തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, sunlight absorb ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the broad and flat shape of leaves provide a larger surface area, allowing more sunlight to be captured. More sunlight, the leaf can absorb more energy it can use to produce food through photosynthesis. So surface area കൂടുന്തോറും more energy, more sunlight or more light energy can be captured and it can be used to produce food through photosynthesis. And the flat shape helps the leaf to spread out and have more stomata on its surface, and these stomata allow the plant to take in carbon dioxide and release oxygen more efficiently. So surface nath endundu, large number of stomata will be there which will be allowing the plant to take in carbon dioxide and release oxygen more efficiently. 26th question is, what are the major events happening in the respiration of plants? So major events taking place is, plants respire through a process called as cellular respiration, which involve the process of oxygen intake, glucose breakdown, energy production, carbon dioxide release. Okay, so respiration എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലിട്ട് പരത്തി ലൈക്ക് എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലാന്റ്സ് ടേക്ക് ഇൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ എയർ ത്രൂ ടൈനി ഓപ്പണിംഗ് കോൾഡ് ആസ് ടൊമാറ്റോ ഓൺ ദർ ലീവ്സ്. Then comes glucose breakdown. So plants will be breaking down glucose. Okay, ഈ glucose എന്ത് ചെയ്യും, plants എന്ത് ചെയ്യും, break down ചെയ്യും. എന്തിനാണ്, energy release ചെയ്യാൻ. Okay, and ഈ energy use ചെയ്തിട്ട് what they'll be doing, they'll be using it for the growth and development. Then last as a result, ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ ഒരു എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്, which will be released. 27th question is, dash is a primary source of energy. So നമുക്കറിയാം sun is the ultimate source of energy എന്ന് പറയുന്നത്. Now plants give out dash. Okay, so during photosynthesis ആണെങ്കിൽ plants will be giving out oxygen. During respiration ആണെങ്കിൽ plants will be giving out carbon dioxide. Third one is dash transport phloem. So phloem ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, phloem will be transporting food and water and minerals എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, xylem ആണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. ഫുഡ് ഫ്ലോയം, ഫുഡ് ഫ്ലോയം അല്ലെ, ഒരു റൈം പോലെ അല്ലേ, ഫുഡ് ഫ്ലോയം. സോ ഫുഡ് ആണ് phloem and water and minerals ആണ് xylem. Now dash is the final food product of photosynthesis. Okay, final food product എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, glucose ആണ്. Glucose is the final food product of photosynthesis. Now we are moving to the 28th question. So how would you test the presence of starch in leaves? So in order to test the presence of starch in leaves, following steps are followed. So we have to keep the leaf in boiling water for 5 minutes in order to soften it. Okay, നമ്മൾ ലീഫിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിലേക്ക് വെക്കണം for 5 minutes. എന്തിനാണ്, അതിനെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ. And then we have to dip this leaf in a test tube which is having alcohol. Okay, നമ്മൾ ഈ ക്ലോറോഫിലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we have to dip it in a test tube that is containing alcohol. And then we have to place the test tube in a beaker. Okay, ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെക്കണം with boiling water. Okay, yes, boiling water, ഇത് ഫ്ലെയിം ആണ് കേട്ടോ. യെസ്, സോ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഉള്ള ഒരു ബീക്കറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ടിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം കളർലെസ്. ആൻഡ് ദെൻ കളർലെസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഫിനെ എടുക്കാം, ഒരു പ്ലേറ്റിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് അയഡിൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അയഡിൻ ആഡ് ചെയ്യുക. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. ആൻഡ് അയഡിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, it will be turning into blue-black color with which we can confirm the presence of starch. Okay. Now we are moving to case-based questions. Case study based questions. So 29th question is, Ananya placed a freshly cut rose in a vase filled with colored water.
The next morning, she noticed a slight change in the color of the petals. She also observed that the stem seemed to have faint colored lines when she cut it open. So the question that follows are, which part of the plant was mainly involved in the transport of colored water? So ഏത് പാർട്ടാണ് transportation of water and minerals involved ആവുന്നത്? It is xylem. Now if the stem had been placed in vase upside down, how would the movement of colored water change? Okay, so upside down വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ no movement will be there. Now what is a conducting tissue that will transport food? So food ആരാ transport ചെയ്യുന്നത്? It is phloem tissue which helps in the transportation of. Now 30th question is, oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. So which compound is essential for the survival of all the living organisms? Options are given: oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen. We all know that oxygen ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So oxygen is very, very essential for the survival of all living organisms. Now, second part of that question is, name the green pigment present in the leaves. Okay, so green pigment that is present in the leaf is chlorophyll. Okay, leaves il കാണാൻ പറ്റുന്ന green pigment ഏതാണ്? Chlorophyll ആണ്. Chlorophyll is the green pigment which helps in the trapping sunlight and all. Okay, so this is the answer for the 30th question. So I hope the questions and answers are clear for you. So that's all. Thank you.